Wir stehen hier bei W-Team House. Wir stehen hier mit den Zidid. Yossi. Good to see you, Yossi. Chaim, always a pleasure. Wow, if you stop in Linden, you have to stop by Yossi. Absolutely. Show us some houses that are for sale. Shalom Aleichem. Good to see you. That if you're thinking of buying a house in Linden, you think of the W-Team. And if you're not thinking of buying a house yet, look the video. I'm sure There we go, there we go. Yossi, what is a typical house in Linden? Wie sie sieht aus? Wie sie sieht aus, the inside, the outside. So Menschen so in the bar park, they have no idea what Titzer do in Linden. What is a Sache an push it? Take us in. Perfect. So, Kim's alle mit, let's show you. So, Linden, New Jersey, okay, a typical great option in Linden, a renovated colonial style house. Beautiful option. This day house gerade is a 3-bedroom, 2 full bathrooms, 1 half bath. Wow, so, this is a typical Linden house, beter. So do alle style houses in Linden, all types of price ranges. This is a perfect midpoint for a renovated house. Sehr bequem, Yiddish gemacht. What is the room for such a house? So a house like this currently on the market for $680,000. Wow, this is a 2-bedroom in Williamsburg. Almost. Before you go in, show me the outside. It's beautiful grass. There's hot much in bar park with the grass over here. Spacious, geschmack. Let's go inside. Eine minute. Yeah. Kijk on the driveway. 4-car parking. Ik weiß je mensen in bar park in Williamsburg weiß wat deze meint. But the suburbs becoming like 3 suburbs do geherig. No problem. Let's go inside. So, de wakstraat to the eerste stock. Hast du beautifully renovated. This is actually gestaged right now. Hast a living room, dining room area. Shine spotlights, central heating and cooling. Shine. Wow. Gab's a sach natural light as well. So this is in the dining room, it's a living area. Sie sitzen verbringen. I will let you decide what it is, but the space for it there is. The space In Barpark hast du kein Breire. Hast du kein Breire? Du hast Breire. Du hast Breire, du musst mit the space. Als dat zo, je wakst eraan doen, water is either the living room, dinette area, whatever you want to do. Kippst eraan in a beautifully renovated kitchen, gorgeous countertops, shiny tiles gemacht, beautiful kitchen. Gorgeous. So Mama jeder schlägst du am Milch mit der Fleisch Sink, so 2 counters, Peninsula Island. En dort hast du dinette mit a patio door rausgegangen. Sehr bequem, du gehst mal auf den Basement. Machen du auch, ist wahrscheinlich. Absolutely. In their backyard is actually do a in-ground pool. In the Zimmer is this gewesen herrlich, beautiful. Man soll checken, wow, das ist ein schöner großer Pool. Jetzt scheint es im Winter, jetzt ein bisschen not maintained in the winter. But wenn sie kommen, Zimmer können wir da anspringen, dann geschmack ein größer Pool. Man kann das sicher do in the backyard. Absolutely. So du hast da a halbe toilet, it's called a powder bathroom. Beautiful für den ersten Stock zu nutzen, so keiner darf scharugen oder raufkriechen. Du gehst, hast eine Passide du, they come in right here to a bathroom. Coat closet, and let's go up and see the bedrooms. Zweiter Stock. Beautiful. So to start you off, hast du a bedroom du auf der Stock. 2 closets. Geherige walk-in closet. A space for a crib, kann liken. Größere Geschmack, aber bequeme, cozy room. Hast du a full bathroom. Full Geschmack, bathroom. First of all, beautiful tiles, everything is nice, decorated. Marble, legit stuff here. You don't play games with the W-Team. And hast du a master bedroom, okay? Very spacious master bedroom. Hast a closet dort, and hast a full private master bathroom as well. Nice. A full shower, a full bathroom, and a große bequeme bedroom. Very nice. Ja, shine bequem, geschem. Shine fensters do, nice sunlight. Really beautiful, Yossi. Echt shine. Palabatisch. Absolutely. So gits van de house, so Sachen was da jeder vocht. Okay. Wie viel wohnst du schon in Linden? Ich wohne schon in Linden a bisschen mehr wie 6 Jahre. Wow, from the first pioneers. Von der Schlossum Rishonen. Schlossum, amazing. Wenn so kommen, anders bin gut nicht do. That's correct. The community gewachsen tremendously. You can find everything here in Linden. Absolutely. Give us a list. What's do for Heimatschied? Okay, for a Heimatschied das da so. So Koiden Columbus, I just want to point out, location for Linden is an amazing location. Hast within 45 minutes bist du gemacht in jede jiddische Yeshiv, jede jiddische Kehille. It's a bar park, Muncie, Lakewood, Williamsburg, Monroe ein bisschen mehr, Manhattan,
alles is within 45 minutes a shoot drive umzukommen. Which is perfect. Sehr Geschmack Sache. So sag jüdische companies do around as well, taka wegen dem. The größte art scroll is do. That's correct. Sag companies, große companies. So hast du jobs, kann eine haben, Baruch Hashem, so du need for jobs. Und so haben wir auch a beautiful heimische grocery, full supermarket, alle products, whatever you need, is du lerach zu schein zugestellt. Go check it out soon. Happens to be walking distance. Okay, so down the block. The man Herb owns it? That's correct. Wow, yeah, amazing. Great job. Yeah, we have a kosher cafe, beautiful high-end cafe. Okay, definitely check it out. Perpadello? That's right. Okay. Hast a pizza store. Okay, 8 Minuten weg hast du 2 fleischige options in Elizabeth. Okay. So Elizabeth, how far away is Elizabeth from here? So 8 minutes. 10 minutes? 8 to 10 minutes, yeah, that's correct. Big community. En nachdem hast du... Urgent cares auch du? So du a pur urgent cares. Du a geherige aufgestellte Hatzule. Bute mit Ruschen hast du als Sachscheine Kehilles. Kasten gewähnt der erste Kehille, was sich herausgezogen du. Correct. Kommt da Sach-Credit-Tacke. En hast Bobbov, Satmer, Puppe, so du a Vision Kehille, Belsat-Hanta Kehille du. So du von allen meine Kreisen, Sklen kommt jetzt herüber. So du auf das Rachmas Trifke bis Medrisch. A selection von Moises Chicken to Kinder do auch it? Absolutely. So in Linden du a scheine pur Moisesen, Kehille based. Satmer hat a Moises, Bobbov. Bobbov Union. Sie haben alles zugestellt, that's correct. Und nicht du basst an die Butterpark, auch zugestellt bei der Moises. Als ich schicken kann Staten Island, so du andere Plätze in New Jersey, Union City. Bottom line, so du wie zu schicken in Linden. There's no reason in the world eine wohnt noch verstippt in a 1-bedroom, 2-bedroom apartment. So there's like a shiny, beautiful, gorgeous houses here in Linden to buy. So if anybody's thinking about buying, and now they're definitely thinking Yossi, okay? After this video, everybody's thinking about it. They should reach out to Yossi from the W team at 845-729-1240.